నమస్తే అండి. అన్నా ఇది అమెరికాకు స్వాగతం. అబద్ధాలను ఎత్తి చూపిన ఆస్ట్రోనాట్, అతనిపై కస్సుబుస్సన్న మస్క్ అన్న ఈ వీడియో నేను మస్క్ దుష్ప్రచారం అన్న శీర్షికతో చేయబోతున్న వీడియో పరంపరలో మొదటిది. ఈ కథ ఎలా మొదలైంది అంటే, షాన్ హ్యానిటీ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్‌ని, ఇలాన్ మస్క్‌ని ఇంటర్వ్యూ చేశాడు. ఆ ఇంటర్వ్యూలో జరిగిన సంభాషణ ఇది. Accelerating the return of the astronauts, which was postponed kind of to a ridiculous degree. They got left in space. They've been there. They were supposed to be there 8 days. They're there almost 300. Biden. They were Yes, they were left up there for political reasons, which is not good. Okay, it's not good. Now, if I had the weight of the pressure of doing that successfully on my shoulders, I think I'd be, But when we spoke before we did this interview, you are very confident. You think this will be a successful mission. Well, we don't want to be complacent, but we have brought astronauts back from the space station many times before, and always with success. So they got left in space, Trump. They're supposed to be there only for 8 days, but they're there for about 300 days. They left there for political reasons, Musk. You think it'll be a successful mission? You think you can bring them back? Sean Hannity. We had brought them before successfully, Musk. The last part is correct. 8 days undalsindi 300 రోజులు ఉన్నారు, partially correct. They got left in space, technically correct. For political reasons, utter bullshit, utter nonsense. This is what all this misinformation lies about. Okay, so what happened after this interview was Andsreas Mogenson, who's one of the astronauts who's currently in International Space Station, he said this about that part of the interview in which Elon Musk said they were left there for political reasons. What a lie. And from someone who complains about lack of honesty from the mainstream media, this is what the astronaut said. దానికి ఇలాన్ మస్క్ కి ఎక్కడో ఖాళీ యూఆర్ ఫుల్లీ రిటార్డెడ్ అని చెప్పి ఇన్సల్ట్స్ మొదలు పెట్టాడు. స్పేస్ ఎక్స్ కూడా బాట్ దెమ్ బ్యాక్ సెవరల్ మంత్స్ అగో. మేబీ I offered this directly to the Biden administration and they refused. So did it occur to him that NASA has its own considerations? Return was pushed back for political reasons. So he's very sure of this. This is where I'm calling it bullshit. Elon, I have long admired you and what you have accomplished, especially at SpaceX and Tesla. You know as well as I do that Butch, an astronaut, and Sunita Williams, mana Indian descent of my, are returning with Crew 9 and has been in the plan since September. అంతే కదండి. ఆండర్సన్ కూపర్ ఆండ్రియస్ మోగెన్సన్ ని, సునీత విలియమ్స్ ని CNN కోసం ఇంటర్వ్యూ చేశాడు. At all, but I know you've been asked this question before. There's some who've suggested here, President Trump, that you were virtually abandoned by the last administration. Again, I know you've been asked this question before, but do you feel you've been abandoned? We don't feel abandoned. We don't feel stuck. We don't feel stranded. I understand why others may think that. We come prepared. We come committed. That is what your human spaceflight program is. It prepares for any and all contingencies that we can conceive of, and we prepare for those. So if you'll help us change the rhetoric, help us change the narrative, and let's change it to prepared and committed, vice what you've been hearing. That's what we prefer. I think I've read both of your records, and they're extraordinary. I mean, all the stuff you guys have done in your careers is just amazing. ఆ తర్వాత కెన్ కర్ట్లండ్ అనే అతను రంగప్రవేశం చేశాడు. అతను స్పేస్ ఎంతూజియస్ట్. అతను హీ పోస్ట్ అ లాట్ అబౌట్ స్పేస్. అది వెరీ నాలెడ్జబుల్ గాయ్. ఈజ్ ఫ్రమ్ జార్జియా అనుకుంటా. జస్ట్ టు మేక్ దిస్ క్లియర్, the Musk lie about astronaut isn't SpaceX offered a mission. The lie is that, quote, NASA and even Biden didn't want SpaceX to bring the astronauts home because he no likely Elon. So I think maybe he's mocking incoherence from Elon అనుకుంటున్నాను, because I searched for that quote and ఇది ఎక్కడ ఎవరు అన్నట్టు కనపడలేదు. So why would NASA pay for a whole new Crew Dragon mission? It's like $200 million to interrupt the
international space stations scheduled to bring astronaut back for a few months earlier for no particular reason. అంటే వాళ్ళని కొద్ది నెలల ముందు తీసుకురావడం వల్ల అక్కడ బెనిఫిట్ ఏం లేదని చెప్పి ఇతను చెప్తున్నాడు. సో దానికి మళ్ళీ కాలింది ఇలాన్ మస్క్ కి, యు ఆర్ అ లాయర్ అండ్ ద పీపుల్ యూ సైడ్ were not party to the discussions. Liar. So beautiful response from Ken Kirkland. Hey, I think you forgot to read the part where I said, answer that fucking question or shut the fuck up. This is what Ken Kirkland is, chippered. And then what happened for Elon Musk's reply, community notes and better Twitter. Basically, those who closely follow in that area, they say, okay, if there is a lie, people add notes to that. So Elon Musk ki ఈ కమ్యూనిటీ నోట్స్ వచ్చినాయి. ఏమని కెన్ కర్క్లాండ్ ఏమి అబద్ధాలు చెప్పలేదని సోర్సెస్తో సహా పెట్టాడు. అఫ్ కోర్స్ Elon Musk owns Twitter, వాటిని డిలీట్ చేయించాడు. The community note is false. SpaceX could have brought the astronauts back last year, but Biden pushed the return past the inauguration date. So I said earlier, SpaceX could have brought them. Nobody is disputing that could have, but there are risks involved. NASA doesn't take certain kind of risks. So we will see what those risks are. So Grok, which is a artificial intelligence tool that well, basically it's the competition for ChatGPT. Elon Musk's own AI tool ఇది. గ్రాక్ ని అడిగితే ఈ కాంట్రవర్సీ గురించి ఇట్ గేవ్ ఎ వెరీ గుడ్ సమ్మరీ. అదేంటి మస్క్ క్లెయిమ్ ఏంటి, astronauts were left there for political reasons. There is no evidence of it. And he says they could have brought, SpaceX could have brought them back. Nobody is disputing that they could have possibly, technically is feasible. ఎవరు కాదంటలేదు దాన్ని, కానీ రిస్క్ రివార్డ్స్ కూడా చూసుకుంటారు కదా. సో ఇక్కడ ఈ గ్రాక్ ఒక స్పెసిఫిక్ పాయింట్ చేసింది. ఏంటది? ద ప్రైమరీ రీజన్ ఫర్ దర్ ఎక్స్టెండెడ్ స్టే ఇస్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్. బోయింగ్ స్టార్ లైనర్ దానికి హీలియం లీక్స్ ఏ ఉన్నాయట, థ్రస్టర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయట, వీటన్నిటి వల్ల. సో దే డిడెంట్ వాంట్ టు టేక్ రిస్క్. దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్. ఎనీవే, his own artificial intelligence tool is not siding with him. Elon Musk అలా కాల్తానే ఉందన్నమాట కమాండర్. సో బేసికల్గా ఆండ్రియాస్ మోగెన్సన్ ని అందరు కమాండర్ అంటే వాడేం కమాండర్ కాదంట అన్నాడు. సో ఎంతైతే పెటీనెస్, childishness. Apparently he is a commander, and this so-called commander doesn't know his ass from a hole in the ground. Dude has no clue what's really going on. He's just a passenger. Okay, and then he's still mad. It is time to begin preparations for deorbiting this International Space Station. It has served its purpose. There is very little incremental utility. Let's go to Mars. So trash International Space Station, go to Mars. ఎక్కడ ఇంకోసారి ఎక్కడ చెప్పాడు, మార్స్ లోనే చచ్చిపోతాను నేనని. బాబు, నువ్వు చచ్చిపోతే అంతకంటే ఆనందం ఉండదు. సో మార్చిలో చేస్తావో, ఇప్పుడు మార్చిలో చేస్తావో, మార్చిలో చేస్తావో, ఇప్పుడు చేస్తావో, పీడ వెరగడైపోతుంది అనుకుంటారు చాలా మంది. ఎవరు అడిగారు, ఆర్ యూ సజెస్టింగ్ దట్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ బి deorbited prior to 2030? I think it is scheduled to deorbit in 2030. So Musk says, sudden గా గుర్తొచ్చింది తను ప్రెసిడెంట్ కాదని చెప్పి, I only recommend to the president and the president makes the determination. So this is the story that is still going on. Somewhat related అండి. ఈలాన్ మస్క్ దుష్ప్రచారం గురించి వీడియో సిరీస్ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే, గ్రాక్ ని అడిగారు ఎవరు, నేమ్ ద టాప్ 5 people or entities that are spreading misinformation on Twitter, which is currently known as X. They named 5: Elon Musk, Donald Trump, RFK Jr., Alex Jones,
అలెక్స్ జోన్స్ గురించి నేను ఏ వీడియోలో మాట్లాడినట్లేను, బట్ మాట్లాడుతున్న తర్వాత ఎప్పుడన్నా. ఆర్టీ రష్యా టుడే చూడండి. Elon Musk, Donald Trump, RFK Jr., all three of them work in Trump administration, including Trump. Alex Jones అనేవాడు is like a very close buddy of Trump administration. So he has always been supportive of Trump. 4 of the 5 top misinformation spreaders in Twitter, which is the biggest, which has one of the largest reach in the United States and the world, are associated with Trump. ఈలాన్ మస్క్ ఇటీవలనే ఒక సిపాక్ సమ్మిట్కి వెళ్ళి అక్కడ ఏదో చిన్న డ్రామాలు ఆడాడు అక్కడ. ఆ డ్రామాల్లో భాగంగా అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశారు. ఆ ఇంటర్వ్యూలో యాజ్ యూజువల్ ఇన్కోహరెంట్ గా మాట్లాడాడు, ఏదో పిచ్చి ప్రలాపంలో పేలాడు. ఆ ప్రలాపంలో ఇదొకటి అనమాట. హీ రియలీ థింక్స్, తను అనుకుంటాడు చాలా గొప్ప సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉన్నాడు అనుకుంటాడు. కామెడీ అట్ లిజన్. So, I mean, we're trying to get good things done, but also like, have a good time doing it, and and have like a sense of humor, So, I mean, the sort of the left wanted to make comedy illegal, Like you can't make fun of anything. So then it's like comedy sucks. It's like nothing's funny. You can't make fun of anything. It's like legalize comedy. Yeah. So, did you pay attention to his slurry speech? అయినా కలర్దోడు ఏంటి, డార్క్ కలర్దాలు ఏంటి ఇండోర్లో? బై ద వే, he is an admitted user of ketamine drug. అంటే ఇది లో డోస్ anesthesia అనుకుంటుంది. He is an admitted abuser of that drug. నార్మల్గా ఏంటంటే వన్స్ యు ఆర్ హై ఆన్ డ్రగ్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ యువర్ ఐస్ కదా, అది కనపడకుండా కళ్ళద్దాలు పెట్టుకునే స్పెక్యులేషన్. బట్ ఎనీవే, coming to the point he's talking about, left wanted to ban comedy at so he really thinks he is funny, but make comedy legal and then look at the way he talks about it. There is more at CPAC. Another drama ఏంటి, చైన్సా తీసుకొని డ్రామాలు ఆడాడు. ఆ చైన్సా అతనికి ఇచ్చింది ఎవరు? అర్జెంటీనన్ ప్రెసిడెంట్ మేలే. ఆ అర్జెంటీనన్ ప్రెసిడెంట్ మీలే ఇటీవలనే ఒక మీమ్ కాయిన్ ఫ్లోట్ చేశాడు. ఎంత 2-3 గంటల్లోనే $80 million he flees from public, and then he doesn't seem to have any consequences. ఏమవుతుందో తెలియదు, బట్ it is under investigation. ఆ చైన్సాకి ఇదేంటంటే సింబలిజం ఏంటంటే, దట్ చైన్సా ఈజ్ టు కట్ బ్యూరోక్రసీ అట. సో ఈ టెక్సస్ సెనేటర్ ఉన్నాడు, అది పేరు టెడ్ క్రూజ్. సగం యానిమల్ సగం హ్యూమన్ లాగా ఉంటాడు. అతని గాడికి కూడా ఈ పర్ఫార్మేటివ్ బుల్షిట్ వీళ్ళకి చాలా ఇష్టం అండి, ముఖ్యంగా రిపబ్లికన్స్ కి. అది డెమోక్రాట్స్ కూడా చేస్తారు, కానీ ముఖ్యంగా రిపబ్లికన్స్ కి పర్ఫార్మేటివ్ బుల్షిట్ ఎక్కువ అనమాట. ఉదాహరణకి ఒక AR-15 రైఫిల్ తీసుకుని వెళ్ళి ఎక్కడో ఏదో ఒక ఫోటో పెట్టి లిబరలిజం దీన్ని షూట్ చేస్తాను ఎట్లా అంటారు. బై ద వే, ఎవరైనా మీకు ప్రతి దానికి లిబరల్స్ అది ఇది లిబరల్ దాట్ లిబరల్ దిస్ అంటే దాని మీద ఒకసారి క్లియర్ గా ఆ లేబుల్స్ గురించి ఒకసారి ఆ లిబరల్, కన్జర్వేటివ్, లిబర్టేరియన్ వాటి గురించి ఫుల్ వీడియో ఇది పెట్టి, అది ఎందుకు అంత అబ్యూస్ చేస్తారో ప్రజలు తెలిసి చావని వాళ్ళు అందరూ ఎందుకు దాన్ని అబ్యూస్ చేస్తారో వివరిస్తూ ఒక వీడియో పెడతాను. లాస్ట్లీ, దెర్ ఈస్ హోప్ అండి. ఇది వాషింగ్టన్ పోస్ట్ రీసెంట్ పోల్. ఇందులో అమెరికన్స్ ని మస్క్ గురించిన అభిప్రాయం అడిగితే, ఓవరాల్ డూ యూ అప్రూవ్ ఆర్ డిసప్రూవ్ ద జాబ్ ఆఫ్ Elon Musk is doing within the federal government అంటే 49% said no, only 34% said, 14% have no opinion on it. So I see this as a positive. ఎందుకంటే తన దాకా వస్తే కానీ తెలియదు అంటారు కదా, ఇంకా అందరి దాకా వచ్చినట్లేదు. I am nearly 100% sure this is going to impact a lot of people. What he's doing is not trivial. So anyway, with that positive note, thank you.